ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த நாசல் வச்சு என்னென்ன டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து இந்த நாசல் ஏன் இருக்குது எதுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியாமே இருந்திருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாசல் வந்து எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரிஞ்சிருக்கோம். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான கேக் டெக்கரேஷன் ஐடியாஸ் ட்ரிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அன்பு கேக் டெக்கரேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள்.